Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how's it going? My name is Julio Aras. I'm the moderator of Team 5. And I think it's not good if my background is black. So, let's do this. Okay, for introduction of our team and for the title of our presentation will be explained by Martalina Zulfa. Martalina Zulfa, the time is yours. Hi everyone, good morning. We are Team 5. The members are Febri Predita, Julio Aras, Francisca Regina, and Martalina Zulfa. Here we'll present a professional English assignment about article analysis. The title of the article is Contribution of Mitochondria to Animal Physiology from Homeostatic Sensor to Calcium Signaling and Cell Death. Author and affiliation is Michael R. Dawson from Department of Physiology, University College London, Gower Street, London. Alright, my name is Febri Predita Wulandari, NPM 1813024001. I will explain the problem and method in the article that we analyze. The problem is the first. What is the role of mitochondria other than production ATP? Apa peran mitokondria selain memproduksi ATP? Kemudian, what is the effect of Ca2+ on the cell death? Apa efek Ca2+ pada kematian sel? Kemudian, how to direct measurement of mitochondrial Ca2+ uptake? Bagaimana mengukur serapan mitokondria Ca2+ secara langsung? And the last is, what is the consequence of mitochondrial Ca2+ uptake for mitochondrial function? Apa konsekuensi dari pengambilan Ca2+ mitokondria untuk fungsi mitokondria? The method used in this research article is the investigation method. Jadi, metode yang digunakan pada artikel penelitian ini adalah investigation method atau metode investigasi. Investigation is the activity of collection, writing, editing, and publishing investigative news, or a long and in-depth investigation of a case that is considered to have irregularities. Furthermore, the result of the article will be submitted by Julio. Okay, next is about the result. Apart from generating energy, mitochondria also play a subtle role in glucose homeostasis, acts a sensor for the substrate supply in the transduction pathway, promotion insulin secretion by pancreatic cell, and that modulates the stimulation of hypothalamic glucose sensitive neurons involved in appetite control. Jadi selain menghasilkan ATP atau energi, mitokondria itu juga memainkan peran dalam homeostatik glukosa, bertindak sebagai sensor untuk suplai substrat di jalur transduksi yang mendorong sekresi insulin oleh sel pankreas dan yang memodulasi stimulasi neuron sensitif glukosa hipotalamik yang terlibat dalam pengendalian nafsu makan. Jadi secara singkat bahwa mitokondria itu tidak hanya berfungsi atau bertindak dalam produksi ATP atau energi, tapi juga memainkan peran dalam pengendalian nafsu makan walaupun tidak secara langsung, namun dibantu oleh insulin dan hipotalamus. Apart from production of ATP, the major contribution of mitochondria to cell psychology must lie in their impact on calcium signaling. Isolate mitochondria will accumulate high amount of calcium in the presence of inorganic phosphate. Calcium influx is driven primarily by the mitochondrial inner membrane potential. Thus, the driving force for calcium movement will favor uptake into the matrix once the concentration of calcium close to the mitochondria rises into the range of affinity of the unipolar. Selain produksi ATP, kontribusi utama mitokondria untuk fisiologi sel itu harus terletak pada dampaknya pada pensinyalan kalsium. Mitokondria yang terisolasi akan mengakumulasi sejumlah besar kalsium dengan adanya fosfat anorganik. Masuknya kalsium itu terutama didorong oleh bagian dalam mitokondria, oleh bagian dalam membran potensial mitokondria. Dengan demikian, gaya pendorong untuk pergerakan kalsium itu akan mendukung penyerapan
ke dalam matriks setelah konsentrasi kalsium yang dekat dengan mitokondria naik ke kisaran afinitas uniporter. The technology required to answer this question has developed largely through improvement in fluorescence microscopy and imaging techniques, especially through improvement in confocal microscopy and perhaps most dramatically through the introduction of genetically engineered site-directed expression of the Ca2+ sensitive photoprotein I-choline that permits specific measurement of Ca2+ within unambiguously identifiable compartments or using mitochondrially localized fluorescence indicators such as ROT2. Jadi teknologi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini telah berkembang sebagian besar melalui perbaikan dalam mikroskop fluorensi dan teknik pencitraan, terutama melalui perbaikan dalam mikroskop konfokal dan mungkin yang paling dramatis melalui pengenalan ekspresi Ca2+, sensitif fotoprotein yang direkayasa secara genetik I-choline yang memungkinkan pengukuran spesifik Ca2+ dalam kompartemen yang dapat diidentifikasi dengan jelas atau menggunakan indikator fluorescence yang terlokalisasi secara mitokondria seperti RHOD-2. The most immediate consequence of mitochondria Ca2+ uptake is a mitochondrial depolarization. This is most probably simply the consequence of the flow of a Ca2+ current, as the uniported is electrogenic. It is seen as a response to the addition of Ca2+ to preparation of isolated mitochondria, and is seen in intact cell as a response to physiological Ca2+ signal. Jadi konsekuensi yang paling cepat dari pengambilan Ca2+ mitokondria adalah depolarisasi mitokondria. Ini kemungkinan besar hanyalah konsekuensi dari aliran arus Ca2+ karena unipoternya elektrogenik. Ini terlihat sebagai respon terhadap penambahan Ca2+ pada preparat mitokondria yang terisolasi dan terlihat pada sel utuh sebagai respon terhadap sinyal fisiologis Ca2+. The conclusion. Apart from generating energy, mitochondria also play a subtle role in glucose hemostasis. Acts as a sensor of the substrate supply in the transduction pathway, promotes insulin secretion by pancreatic cells, and the modulate of stimulation of hypothalamic glucose-sensitive neurons involved in appetite control. Apart from the production of ATP, the major contribution of mitochondria to cell physiology must lie their impact on calcium signaling. Isolate mitochondria will accumulate huge amounts of calcium in the present in inorganic phosphate. The most immediate consequence of the mitochondrial calcium uptake is mitochondrial depolarization.